This is a race that takes place worldwide, Kani. The entire country. Amravati board, being the home team, Amravati automatically qualifies in the race flow. We try to number 14, number 15 final number, Abhi than a local board. It is qualification round 1, it's a mechanical and committee, drivers, committee. Ladies and gentlemen, boys and girls, Amravati, number 14, number 15, to cheer for them. The two drivers are from Sweden, representing Amravati, Dominic Anderson and Kerry Tree. Both number 1, number 3, Vaseshi, United Arab Emirates, 95 kilometers are distinct to whether Janta Company complete races. All qualification chances under 30 seconds. The first round will go on for 23 minutes. Iran Marcello, J teams qualified SRO, J drivers qualified. Amravati makes up number 14 and 15. Red color low, Manamadhilo Ipro. This is course number 14. This is Amravati. Go. Let's begin. United Arab Emirates country, the last completed to the Canberra relaxed is being driven by Simon Schutt, to the lady from Germany. ఆ 20 laps అన్నిటికంటే ఫాస్టెస్ట్ ల్యాప్ టైం కౌంట్ చేసి దాన్ని బేసిక్ కూడా సెకండ్ క్వాలిఫికేషన్ రౌండ్ లో అడ్వాన్స్ అవుతాయి టీమ్స్ అండ్ అబుదాబి నుంచి రేస్ నెంబర్ 51 ఫ్రమ్ ఎమిరేట్స్ రేసింగ్ టీమ్ కూడా తన రేస్ కంప్లీట్ చేసి ఇప్పుడు రిలాక్స్ చేయడానికి పక్కన వచ్చేసింది. ఇంకా మన మధ్యలో బోర్డ్ నెంబర్ 15 కంప్లీటింగ్ ఇట్ ల్యాప్. బోర్డ్ నెంబర్ 12 తన రేస్ కంప్లీట్ చేసి సైడ్ వచ్చేసింది. బాబా రేసింగ్ Philip Roms from Finland is the driver. Board number 5 from Team Abu Dhabi is still at it. తన రికార్డు బ్రేక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. బోర్డ్ నెంబర్ 5 Abu Dhabi నుంచి. Abu Dhabi is the fastest team in the world so far. They are leading the ranking. World Championship ranking for number Eric Stark from Sweden and UAE is with 53 points. Both number 5, number 6, number 7. Both number 5 తన ల్యాబ్స్ కంప్లీట్ చేసుకుని రిలాక్స్ చేయడానికి పక్కన వచ్చేసింది. టోర్నమెంట్ రూల్స్ ప్రకారం ఏ బోట్ కూడా తన ఎంజిన్
చేంజ్ చేయలేరు. క్వాలిఫికేషన్ రౌండ్ నుంచి ఫైనల్ రౌండ్ లోపల ఎంజిన్ ఒకవేళ ఏ రీజన్ చేంజ్ చేయాల్సి వస్తే they will have to take the last position. అంటే any reason due to an accident or a mechanical failure, then they will be relegated to the last position in the race. World Championship in association with Mark Goodrich. ఆ బాయ్స్ తోటి మార్క్ చేసిన ల్యాబ్, ఆ ల్యాబ్ కంప్లీట్ అయితేనే వీళ్ళు క్వాలిఫై అవుతారు నెక్స్ట్ రౌండ్కి. వాళ్ళ ఫాస్టెస్ట్ టైం ఏదో క్యాల్కులేట్ చేసిన సిస్టమ్ ఎన్నో ల్యాబ్ కంప్లీట్ చేస్తారు. అదే టైం అవుతుంది క్వాలిఫికేషన్ రౌండ్లో. రోడ్ నెంబర్ 35 ఆబుధాబి నుంచి బయటనే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి తిరిగి ఆబుధాబి వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ అందరికంటే ముందున్నారు. ఈ రేసెస్ ఎన్నో చోట్ల జరుగుతాయి. ఈ రేసెస్ లో నంబర్ 1, నంబర్ 2, నంబర్ 3 వచ్చే వాళ్ళకి పాయింట్స్ దొరుకుతాయి. వాళ్ళ స్టాండింగ్ పైన వాళ్ళకి పాయింట్స్ దొరుకుతాయి. ఆ పాయింట్స్ అక్యూములేట్ అయ్యి మరొక 6 డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో ఈ రేస్ జరుగుతుంది. ఈ రోజు స్కోర్ చేసే పాయింట్ ఈరోజు కాదు, రేపు గ్రాండ్ ఫినాలో స్కోర్ చేసే పాయింట్స్ అన్ని మిగతా రేసెస్ పాయింట్స్ తోటి కంబైన్ చేసి ఫైనల్లీ ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ లో మనకి వరల్డ్ ఛాంపియన్ దొరుకుతారు. Jonas Anderson has qualified to the final round. Team Amaravati has made it. మరొకసారి గట్టిగా అందరూ చప్పట్లు కొట్టాలి జోనస్ ఆండర్సన్ కి. Team Amaravati, Team India has made it to the final qualifier this afternoon. Jonas Anderson has qualified at number 6. Which effectively, okay, let me explain this to you, how it works. ఇప్పుడు 6 మంది క్వాలిఫై చేశారు టీమ్ ద ఫైనల్ క్వాలిఫికేషన్ లో. ఈ 6 మందిలో దేవుడు పుణ్య దుర్గమ్మ దయతోటి దుర్గాదేవి గుడి ఇక్కడే పక్కనే ఉంది, కనకదుర్గ టెంపుల్. నేను ఈ రోజు దండం పెట్టుకుని వచ్చాను. మన అమరావతి టీం క్వాలిఫై చేస్తే ఫైనల్ రౌండ్ లో నేను రేపు పొద్దునే వెళ్ళి దర్శనం చేసుకుంటానని.